بالمركز الهدى. نحن بعدنا جداد وعشان هيك نحن حبينا نعرفكم ونعمل هيدي الفقرة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الشغل مع الأطفال نهار السبت ولا مرة وقف، عطول كان في صبايا أخوات عم يتصدوا للعمل كل نهار سبت تحت بالغرف. والله يبارك بالأخوات اللي كانوا يغطوا البرامج بشهر رمضان وحتى بشهر محرم، وما زالنا نحن كلنا عم نتساعد لتنجيح هدول البرامج. فلجنة الأطفال بالجمعية بعدها هلأ هي مستمرة بهدول البرامج، وكل نهار سبت كلنا عم نكون موجودين تحت. We are نحن responsible for the ages 4 to 14 years old. تمام؟ يعني نحن الأخوات بس لحتى ما بيأثر. نحن قلنا ما في رسميات بيننا وبينكم ماشي الحال. نحن مسؤولين عن أعمار 4 ل 7 سنين، 8 ل 11 سنة بنات، 8 ل 11 سنة صبيان، 12 to 14 girls و 12 to 14 boys. عطول نحن بنسأل من الأهالي إنه ليش ما عندنا برامج للأطفال اللي هن عمرهم 3 سنين. And the reason for that is because what attracts a 3-year-old is very different than what attracts a 5, 6, 7-year-old. فطبعا نحن مش لأنه ما بنحب، ولكن فعلا هيدا الولد يمكن أول شيء يفوت يلون يحضر، ولكن يمكن ما بده يضله لأكثر البروجرام، فبيفتح الباب وبيظهر. هون نحن بصير عندنا سيفتي، لانه سيفتي ايشو، لانه نحن الاخت المسؤوله عن هول الغرف هي بيكون بس تركيزها يعني بيكون عندها تركيز على كثير من الاطفال، فممكن هذا الولد يظهر وما نعرف فيه. فكرمال هيك وشغله كمان بحب وجهها للامهات، نتمنى جدا جدا ونحن حنعمل our best لحتى make it work انه يكون في غرفه خاصه للأمهات مع أطفالهم الصغار. نتمنى من الأمهات ما يكونوا موجودين بقلب الغرف مع الأولاد، لأنه هيدا الشيء بسبب إرباك وبسبب تشويش للأخت اللي هي مستلمة هيدول الغرف. لنكفي. هلا نحن بدنا نحكي عن الكوميتي. وهيدي شغلة أنا بدي أقولها، مثل ما بتعرفوا هيدي نحن بنقولها إيد وحدة ما بتزقف. ولما كانوا هول أخوات موجودين، يمكن أنتم بتشوفوا أسماءنا كل حدا مستلم تشير، مستلم ببين اسمه، ولكن في أخوات هن مستلمين مع بلجنة الأطفال. لو ما كانوا هن موجودين ما كنا قدرنا نحن نعمل هيدا العمل اللي هلا عم نقوم فيه ويكون ناجح مع الأطفال تحت. فطبعا أنا بدي أحب أعرف عنهم لهدول الصبايا، وحتى الأخ اللي موجود معنا ومستلم. 4 ل 7 سنين هي المستلمة هلأ حاليا الأخت بتول صالح. 8 ل 11 سنة الأخت بتول الجندي والأخت كوثر الأحمر. الانفنتوري هي الأخت إسراء حمود، يعني هي مسؤولة عن كل شيء نحن عنا إياه بالغرف. 12 ل 14 سنة بنات هي للأخت خلود حمام. 12 plus to 14 كمان صبيان الأخ نعمة شحيمة. و8 ل 11 بويز الأخ علي رشعيني he's our volunteer. والتجهيزات الأخت فاطمة ملاح. وأرميديا الأخت آية فرحات. فصلوا على محمد وآل محمد، وشكر جزيل لكم صبايا، لأنه نحن فعلا بلاكم ما كنا قدرنا نخلص البرامج مثل ما نحن هلا عم نعمل. طيب بدي ارجع لمعلومة انه نحن كنا صغار وكبرنا فيه لهيدا البلد وفتنا على المدارس والجامعات وعشنا الاجواء.
لما بلشنا قعدنا بدنا نحط بروجرامات للجنة الأطفال. فكرنا to ourselves شو هي الأمور اللي نحن فعلا كانت ناقصتنا، وقلنا يا ريت نحن تعلمناهن أو يا ريت حدا ذكرنا بهيدي الأمور. فأكتر شغلة بيّنت إنه نحن بدنا نركز على حب الله عز وجل، ونحن فعلا بلشنا بهيدا الدروس loving الله. يعني أنا I will give a small example إنه لما نحن بدنا نصلي، هدول الأطفال بدهم يصلوا. الصلاة هي لحتى نحن منحب الله بدنا نصلي، مش كرمال والله في consequences بدها تصير، وهيدي نحن شوي شوي عم نشتغل عليها. كمان شغلة تانية القرآن الكريم، علاقة الأطفال بالقرآن الكريم، هل هو كتاب عادي؟ وكمان عم نركز مش بس على على حفظ، بلشنا عم نركز على المينينجز تاعته، لأنه لما الولد يفهم هو شو عم يقرأ the more they can connect to this holy book. فكرمال هيك هيدي كمان another thing currently we are focusing with the children. So we planned lessons and we organized workshops and many more fun activities just so children بيقدروا ينبسطوا ويستفيدوا. وهيدي شغلة بدي زيدها. In this day and age, it is important to revolutionize Islamic education to better serve our community members and particularly our children. However, there are essential topics that we can no longer shy away from. Currently, the Children's Committee is working on a plan and using all the great Islamic resources to attract these young ages. Through this approach, we hope to widen the scope of our programs and provide higher quality Islamic education that will equip our children with the knowledge and tools necessary for the journey of becoming a complete and a perfect human being. يعني نحن مثل ما بدنا نقول نحن هدفنا تثبيت عقيدة هالأطفال، نزرع محبة للدين، وكمان نأسس ولحتى نبني علاقة بينه وبين أهل البيت والله عز وجل. ولما يكبروا مثل ما نحن كبرنا وفتنا على المدارس وعشنا أجواء معينة، يكونوا هالأطفال واثقين من أجوبتهم وقوايا بردهم، whether it was regarding the way that they dress, whether it was regarding the way that they're praying and that they stay away from the muharramat. هدفنا is to be proud of who they represent and of their religion and to have the knowledge. And with these two things, we can have strong and powerful children that are working on the path of Ahlul Bayt alayhim as-salam. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Next slide, please. اليوم الميديا مش معنا، ما بيأس. ما مشكلة. طلع يمكن المشكلة مننا نحن لجنة الأطفال. خلاص. طيب خلينا نحكي لكم ببرامجنا. مثل ما قلنا نحن we've done a lot of workshops already. We did a photography workshop, we've did a photography workshop, a theater workshop, وحتى عملنا هلا we have upcoming Quran journaling كمان لحتى نرجع قلنا بدنا نحن نعمل هيدا العلاقة بين القرآن والأطفال. فكمان عم نشتغل على هيدا الموضوع. That's tomorrow. اللهم صل على محمد وعلى محمد. We did سيدة الزهراء exhibition where الأطفال كلهم قدموا
قدموا artwork لحتى نحن we advertised it downstairs للأهل يشوفوا. There's more. نحن إن شاء الله حنضلنا مكملين ونحن حنضلنا موجودين تحت. I really hope that the PowerPoint worked so we can show you the pictures and showed you so much more. بس هلا أنا حأكتفي بس بدي أقول شيء لكل العاملين والعاملات اللي هن بيشتغلوا بالهدى، ويمكن أنتوا هيدي شايفينها قبل بس بدي أختم فيها لأنه هي فعلا معبرة. هم ثلة آمنت بالله، هم ثلة عاهدت ربها ألا تحيد عن حفظ الدين الحنيف، هم ثلة وطنت النفس على حماية أبنائنا بأشفار عيونها حتى لا تبهرهم بهارج الدنيا بألوانها الزائفة، هم ثلة زرعت سنبلة الهدى وسقتها بسلسبيل المقل حتى أزهرت سنابل ذهبية قمحها فتيان وفتيات مؤمنون متمسكون بخلق نبي الرحمة الكريم محمد الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. هم ثلة أسست سنبلة الهدى على الصراط المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. It's our duty to work together to raise the future أجيال بالهدى. نحن كجالية و community لنعرف كيف نربي الجيل الجديد لازم نشتغل مع بعض كعاملين وكأهل كمان. نحن عائلة واحدة وكتير مهم نشتغل مع بعض و collaborate ونلاقي strategies جديدة نجيب الجيل لعنا ونشتغل معهم ونربيهم على طريق أهل البيت عليهم السلام. اليوم معنا الدكتور علاء الدين علي who is an expert in child psychology لنحكي معه عن كيف بدنا نربي الجيل الجديد كأهل وكعاملين كمان. صلوا على محمد وآل محمد. السلام عليكم دكتور، كيفك؟ إن شاء الله بخير. ورحمة الله وبركاته. Thank you so much for joining us today. My pleasure. هلا مهمة قالت بدنا نحكي من القلب إلى القلب وحكت عربي وحكت إنجليزي. هلا أنا حأحكي أكتر إنجليزي بس رح جرب كمان أحكي عربي. هلا بنبلش simple question. دكتور أنت بشغلك وبعملك شو هن الترندز اللي بالchild psychology والdevelopment اللي عم بتشوف هالأيام خاصة مع الأولاد اللي عندهم behavioral issues ومع الأهالي المسلمية يعني بخصوصيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا جزيلا للاهتمام بهذا الموضوع. So I know you said we're going to talk in Arabic and English, so just to make it, I'm okay. Do we need to talk in Arabic? Respond in English? So مثل ما أنت بترتاح. Yeah. So this is very important question to recognize what's the problem. Just to
say something simple about my job. أنا عملي ك child and adolescent psychiatrist. العيادة حاليا اللي أشتغل بها أكثر تقريبا 450 إلى 500 طفل، واللي أقصده بالأطفال اللي هم أقل من عمر 18 مرات حتى بعمر 20. So it's kind of confusing to talk in Arabic or in English. So is there any? Can we vote for Arabic or English? So who wants to? عربي لو. طيب خلص عربي إذا فيك. Yeah. So وهي مرات تجي يعني تكون بالإنجليزي أيضا. ها؟ نفس الشيء، هو الأكثر شيء لأن الشغل مالتي يعني كله ويا الأطفال، بالإنجليزي شوية يصير أسرع يعني، لأن هاي العملية دائما أتكلم بهاي المواضيع. Yeah. English? Yeah. Oh, okay. All right. So this is very important part to recognize what's the problem. What are the most common problems that we're dealing with? The most common problems that most of our kids are struggling with. I would like to mention, based on your question, we have two parts. We have common problems for all kids, regardless of their religion, regardless of their culture, and there are more issues that we need to focus on, specifically for kids from our children, from our community, من الجالية العربية والإسلامية. So the most common problems that we're dealing with in cases of, for example, like the common problem, we have, for example, we have depression, very common, anxiety, also very common. We have also addiction. Addiction means we have addiction to substance, and we have addiction to random behaviors, addictive behaviors. Like, for example, we have internet addiction. That's also a big problem. Other issues, also very common to have hyperactivity and learning disorder. When we have kids with learning disorder, أطفال اللي عندهم مشكلة بالتعلم. يعني مرات الطفل الأخوات يشرحون لنفس الأطفال، قسم منهم يفتهم والقسم الآخر صعب عليه، ياخذ وقت أكثر، لأن مثلا الآي كيو أقل. أنا عندي أطفال الآي كيو مالتهم almost an Einstein level of يعني جدا جدا عالي، ومرات الأطفال يكون آي كيو مالتهم قليل. لذلك طريقة التعليم لازم تختلف حسب استيعاب الطفل. ف these are very, very common problems that we deal with in school mostly. Learning disorder, hyperactivity, depression and anxiety, also very important, and anger. Anger is the most common problem for kids. لما الطفل الأنجر problem بالضبط مثل واحد عنده حرارة، عنده سخونة. يعني أنا قبل كنت طبيب طوارئ، لما يجي سخونة ما تنطينا يعني ارتفاع درجة الحرارة، ما نسميها بالعراق احنا سخونة، ما اعرف شو يسموها فما تنطينا أي تفاصيل، بس anger. يعني هذا بس the tip of the iceberg. We have to know what's causing this anger. We can't just deal with the anger as a result. We have to know exactly what's causing that anger. So لذلك anger is the most common problem by far. Now, regarding our culture, like in Islamic community, in Islamic culture, what are the main issues that kids are dealing with, that are struggling with? I think it's the balance between having our own culture, our own beliefs, and how to balance that with the social media, for example, or with the Canadian culture or American culture. It's because that's something that for kids sometimes can be confusing. Not necessarily they agree or disagree with it. It can be confusing when they hear from us, from their parents, from our community. They hear something, and they will hear completely different things from their school. So kids will have questions. That's why they like to ask
questions. And who do they ask? They ask their parents. And that's why we have to be very clear with them, and we can't give them wrong answers or confusing answer. Even when we say I don't know, it's better than giving them a wrong answer. Maybe that's a very long answer to that question, but there are so many things, so many details to that question. But as I said, I think influence from social media, that's a very common problem for our kids in our community, and the balance between our culture and the Canadian culture. Thank you so much دكتور. That was very informative and very eye-opening كمان لنشوف كيف شو عم الاشياء اللي اللي كثير عم يستصعبوها الاولاد. وهذه مهمه، لان مرات الاباء والامهات حتى ما يعرفون شنو المشكله. فلما ندرك المشكله، شلون نعرف المشاكل الشائعه؟ لما نسمعها من الناس فنعرف ان هذه عباره عن مخاطر امام ابنائنا. هلا انت قلت كلمه التعليم تختلف حسب الطفل. هلا this comes to my second question. هلا نحن كعاملين بالمركز وكأهل كمان كيف بدنا كيف في عندك مثل strategies او practices فينا نستعمل نحط الاسلامك teachings او نقويهم بقلب اولادنا ونخلي الايدنتيتي كمسلم يكون قوي من هن وصغار ليكبروا؟ يعني how to mix، يعني شلون ندمج التعليم الكالتشر مالتنا والاشياء اللي احنا نريد نربيها مع الكالتشر الكندي مثلا اللي احنا قاعدين به. اكو اشياء من الضروري ان نبتعد عنها، واكو اشياء مهم جدا ان ننميها نحضرها. الاشياء اللي انا اسميها don't and do's and don'ts. so things الاشياء اللي لازم نبتعد عنها، انه ما نجبر الاشياء، لان الاجبار عمره ما فاد. يعني حتى اذا كان نريد نوضح لهم في شيء معين، مو بالاجبار. حتى اذا كان اكو رفض لازم تكون على شكل درجات، خطوه خطوه. والاشياء الاخرى ايضا اللي يعني ما نسويها، انه we don't provide inaccurate answers because this will confuse them even more. So لما ننطي جواب غير أكيد وغير صحيح، هذا راح يخلي يعني يضرب ثقة الطفل. فمن الضروري أن نتأكد من الجواب ونخليه بطريقة بحيث يكون قريب على الأطفال. ولما نتكلم مع مثلا 6 سنوات، الأخوات شفت التقسيم، لما نتكلم مع 6 سنوات يختلف عن المعلومات اللي نعطيها مثلا إلى طفل بعمر 12 سنة. فهذا الجانب مهم جدا. وأيضا مثل ما قلت إنه نعطيها ستيب باي ستيب، لأن بمجرد إنه نشوف أكو ريزيستنت هذا راح يخلي يصير عائق. فمرات أكو أطفال يستجيبون للأشياء بسهولة للتعليم، بس مرات الطفل يعني كأنما يعارض، أو كأنما you can tell إنه الطفل لما مثلا ما يحب الموضوع اللي انت علمتيه اياه، لازم تعطيه step by step. هاي الاشياء اللي يعني نحاول نتجنبها. And the other things that I was highly encouraged to do, which I really appreciate, that الهدى مسجد الهدى والمدرسة، هاي الاشياء هي هاي اللي تنطينا الهوب انه احنا ننقذ الاطفال. والله يعني لو مهما نصرف على المساجد والمدارس الإسلامية من أموال، احنا نهيئ البيئة للأطفال، وهذا ثمنها لا يقدر بثمن. وهاي الأشياء ما حد يعرفها إلا اللي يقابل الآباء والأمهات بعد ما يفقدوا التواصل مع أبنائهم، مستعدين أن يدفعوا كل ما يملك حتى يبدي أنه يرجع ابنه ويرجع الطفل اللي حس به أنه فقده. فأولا building the environment by Islamic schools and bringing the kids to the mosque أولا. ثانيا أنه التعاليم الإسلام، يعني التعليم الإسلامية نعلم الفاليوز، مو شرط أنه نقول له نخليه يعرف أن هذا في شيء إجباري. أكو values
بالدين الإسلامي values جدا رائعة. مثلا الطفل لما عندنا طفل عمره 11 سنة يجي يصوم رمضان لمدة 13 ساعة، هذا إنجاز، هذا يعلم السيلف كنترول. ولما أنا أعلم طفل بعمر 11 سنة سيلف كنترول، هذا من أفضل الهدايا اللي تنطيه، من أفضل الأشياء اللي تبنيها. مو شرط أن أنا أقول له لازم تسويها، لكن هاي تنقي نفسه. حتى مرة أخرى لما يروح مثلا يلقى فلوس أو بتصير مواقف وديزايرز، يعني راح يقول لنفسه إنه أنا I am a good person, I have a good self image، لأنه يصوم رمضان مثلا لمدة 13 ساعة أو 12 ساعة. هاي تنمي نفسه. الشغلة الأخرى self control. الشغلة الأخرى أيضا discipline. Islam is the most disciplined religion and also the strongest, the fastest growing religion, and the I would say supportive. It will give you that community support. For kids it's very important to be part of a community. من المهم أن نعلمهم الvalues مثلا being grateful، تكون تشكر الأشياء اللي بحياة الطفل، مثلا discipline، self-control، forgiveness، acceptance. يعني لما أجي طفل وأعلم الacceptance ويتعلمها ويجربها، الacceptance ينطي الاطمئنان، يخلي الطفل عنده inner peace. يعني مهما يكن ومهما يواجه من مشاكل هو يكون عنده يعني يسموه يعني الانر بيس، شلون يسووها بالعربي ما اعرف، متسامح مع نفسه يعني. اي نعم. فهذا المتسامح مع نفسه هو من نفسه في راحه، في عذاب ميبي، بس من الناس منه في راحه. فهاي الامور اللي انا اعتقد انه نركز عليها. الفاليوز اوف اسلام بنفيت، مو شرط انه التفاصيل، بس البنفيت انه كوميونتي، انه يكون الفاليوز اللي نشوفها ونعطيها ستيب باي ستيب، بحيث وطبعا هي تعتمد على الطفل نفسه، يعني لان مرات الاطفال يختلفون مثل ما قلت. فهذه الامور اللي اتمنى انه وهاي طبعا تقوي الويل باور مالت الطفل. لما يكون عنده سترونج ويل باور، هذا مهما كانت المغريات اللي تصير امامه يكون اقوى. نريد نخلي جيل قوي، هذا هو اهم هدف، انه نخلي جيل قوي. self control, discipline، هاي الفاليوز اللي احنا we're looking for when we deal with kids. شكرا دكتور. هلا انت you mentioned انه the issues you're seeing are depression, anger in children. How can we support their mental health and emotional well-being و help them develop resilience when they're managing their stress؟ وكمان كأهل كيف فينا نحن make sure إنه أولادنا يجوا لعنا when they have issues they're dealing with؟ طبعا هو dealing with depression هو بالبداية هو احنا ليش يكون عندنا depression؟ هو ليش يصير depression؟ هو عبارة احنا عندنا أفكار، مجموعة من الأفكار. كل شخص كل يوم عندنا 70,000 فكرة. هاي الأفكار كلنا عندنا أفكار عشوائية random thoughts but we add emotions to it. هاي لما نخلي الأفكار ونضيف لها emotions، وهاي الemotions راح تخلي الطفل يتصرف تصرفات معينة، وهاي التصرفات لما تتكرر تدور تبدي habits. عندنا أول مرة thoughts، بعدين add emotions، بعدين يصير behaviors، ورا behaviors we create habits. Now it's harder to change the behavior. After having many habits for very long time, this can lead to personality disorder and trouble with everything. Now, how do we deal with that? Now, number one, we need to validate their emotions. So لما يقول الطفل أني مثلا بغض النظر، مثلا أنا يعني حزين، غاضب، مهما كانت الإيموشنز you have to validate that. مو نقاومها. مثلا تقول له إنه أنا مثلا ضايج من موضوع معين، تقول له إنه أنا صحيح أنا أشوف إنه أنت ضايج. validate that, because if you say it's not worth it, that's not a big deal, you're gonna just
break the barrier with them. So first, validate that, non-judgmental way, very important, and you respect and teach. So those are the way we deal with kids. We have to respect and teach. Teach what? Teach them life skills. I wish we can teach kids even in school. Like, that's the great opportunity to teach kids in school life skills. They don't teach them in school. What I mean by that is, for example, we have anger management skill. Every time you get angry, كل ما تصير عصبي عندك هاي الخطوات الثلاثة مثلا. أنا أسميها PDF. P for pause, D, take deep breath, and F, you find solutions. Finding solutions can be just forget and forgive. مثلا أنا لما أعلم الطفل PDF مرة أخرى طبعا سهلة, has to be easy to remember and straightforward, and they have to practice that. مثلا anger management skill, high life skill, problem solving skill, أيضا life skill. مثلا time management, مثلا عندنا self control, how to control yourself in situations. هذا الأمور, هاي السكيلز هي اللي تعلم الطفل كيف يتعامل مع الدبريشن. Now الدبريشن إذا كان severe لازم نحتاج 3 أشياء. نحتاج يمكن أدوية, ونحتاج psychotherapy, ونحتاج أيضا changing habits. So عندنا الأدوية والpsychotherapy والhabits. الhabits are the most important one. Sometimes we have habits that are actually feeding the depression. For example, excessive use of internet addiction, يعني استخدام الموبايل بصورة مكثفة وكثيرة يخلي الطفل عايش sedentary lifestyle. أكو أكثر من دراسة أقدر أني أوضحها حتى ما جايبها بس أقدر أعرضها على السكرين. بمجرد أنه الطفل يكون نشط لمدة 1 ساعة إلى 2 ساعات باليوم أفضل من أي علاج للأنتي ديبريسنتس، يعني للكآبة. بمجرد أن يكون نشط، بمجرد أنه يقوم مثلا برياضة معينة. هو حتى الأدلت يقول 3 things can make you live longer. Fasting well, I mean fasting, like just fasting like Ramadan, sleeping well, and moving. So fast, sleep, move. Those 3 things can make people live longer with so much happier and so much healthier. 3 things. Sleep, for example, is something for healing. It's not for rest. We need sleep for healing because wakefulness can be stressful. When we sleep, we heal what's damaged during wakefulness. So الأطفال يحتاج أن يعرف هاي المبادئ الأساسية لأن ما تعلم بالمدارس. فلما نعلمه هي مثلا بالchildren program, I think it can be very helpful. So I highly recommend problem solving, anger management skill, problem solving skill, and time management skill. And also to rely on discipline, not motivation. Because we learned that we need to be motivated to do things. But that's not actually practical or even helpful. We need to be disciplined. And that's what one of the Islamic values that teaches us how to be disciplined, to do things that you don't like. You do things because you need them, not because we like them. If you do things that we like, you're not going to have the life that you like. So if you practice to do things that you don't like, then that what makes you disciplined. And that disciplined mindset, it's everywhere. It's always helpful to create a successful generation. Thank you, Doctor. Moving on to the next question. How can we help the children بمركز الهدى develop a sense of responsibility and ownership for their learning and their participation بمركز activities and programs? يعني how can we help them have an interest and a desire to come to the مركز, engage in their deen and in their community? طبعا هذا جدا شائعة
إنه ننطي الأطفال مساعدة بس ما ننطيهم مسؤولية. الأطفال بحاجة إلى مسؤولية مو مساعدة. مو نخليهم dependent on us to teach them with every single step they need to do on a daily basis. We have to give them environment, safe environment, and to put red lines that they can't cross, and we have to give them freedom. Now this is probably it's not very clear. The idea مال إنه taking responsibility is a very important mindset. For the learning, though, that's a different story. The way we deal with kids, there are 5 things that are very effective in dealing with kids. لما نتعامل مع الأطفال أكو طرق نتعامل مع الأطفال. عادة أشوف مئات الآباء والأمهات يتعاملون مع الأطفال ويناقشوهم كأنما أصدقاء كأنما بالغين. ولذلك الأطفال أصلا حتى ما يستمع الأم وأبوه. لغة الأطفال اللي يحبوها هي 5. عندنا أولا أن تكون playful، يعني تسويها بطريقة لعبة. يعني حتى هاي لما توكل الطفل هاي تسويها على شكل طيارة وتخليه ياكل اللقمة هاي. فالplayful تنفع. هاي الطريقة اللي يفكرون بيها إنه لعبة عندهم، فلازم تسويها. إذا تريد تتكلم وياه حاول تلعب وياه وتنطيه المعلومة راح يستلمها أكثر. الشغلة الأخرى أيضا إن تكون funny with them، لأن لما يضحك تقبله للمعلومة أكثر بكثير مما لما تقول له إنه تتعلمه كأنما adult. الشغلة الثالثة اللي هي تنطيه ستوري. إذا تريد تنطيه معلومة انطيها على شكل ستوري. إذا تريد توصل معلومة معينة انطيها على شكل ستوري تبقى في باله أكثر. لأن إذا تنطيه مثلا تقول له أنا أريدك اليوم تسوي كذا وكذا وكذا، ثاني يوم ما راح يذكرها لأن هو الاتنشن تروح بله. بس لما تخلي له ستوري راح يضيف emotions. إذا ذكرتم قبل شوية من قلنا إنه عندنا أول مرة أفكار بعدين نضيف emotions. الemotions هي عادة قوية وتثبت المعلومات. فالستوري أيضا مهمة. والسبرايز يعني تفاجأ بطريقة تعليم مختلفة، فشيء متجدد. الأطفال يحبون يشوفون الأشياء متجدد، لأن إحنا ياما نسمع الأطفال يقولون I'm bored، بس كلمة والثانية قال لك I'm bored. فطبعا لما يقول I'm bored أشوف إنه الآباء والأمهات يحاولون يوخرون هذا البوردوم. هو لما يشكي الطفل من البوردوم هو راح يخلي هذا البوردوم 10 مرات أقوى. لذلك لما يقول I am bored, which is very common, what you need to tell them, that's a message from your brain telling you that you have to be creative. What you're doing, regardless of what you're doing, is not rewarding enough to your brain. So that's a message. That's a good message, but it's an unpleasant feeling, yeah, but it's a good message. Every time they say I'm bored, tell them that's a message from your brain. Go do something different. If they complain about the boredom will be 10 times worse because they're gonna confirm it. When I say, keep saying I'm tired for 10 minutes and see the way you're subconsciously gonna think about the tiredness. We have different emotions in different time. When you say I'm tired, I'm bored, you're subconsciously programming yourself to focus on this part, and that's why it will make it 10 times worse. So I personally don't allow my kids to say I'm tired. I call it the T word. If you say I'm tired, you're gonna confirm it, you're gonna make it 10 times more, and you're gonna feel tired even if you're not tired. So that connection between the language and the feeling is very, very important. And again, this is not something that kids know that in school. I'm bored, I'm tired, I don't care. Those are 3 things that we need to make them, I would say, we need to have some sort of discipline for those 3 things because they are very, very common, and it will create that personality that I don't care means just carelessness. So when I hear kids talking about like, I don't care, well, to me this means, number 1, I don't respect
When you say I don't care, to me, this means I don't respect, and you're telling me that you're careless. Do you really think that you're careless and you don't respect? That's the interpretation to that. So those three things, we need to pay attention to the way they say things. Back to the how to increase the interest, to make them learn, enjoy. Now, I would say, number one, try to keep the attention span within 20 minutes and give them rest. In Japan, there are schools, actually, they have 10 hours time. So they have 1 hour class, second hour is exercise or jumping or doing some activities. And they have 10 hours of school. 1 hour learning, 1 hour exercise, 1 hour learning, because we have an area in our brain called hippocampus. Hippocampus is in charge of the memory to help us recall information. حتى نتذكر المعلومات نحتاج النوم حتى نحول المعلومات الوقتية إلى معلومات دائمة. هذا المكان بالدماغ هذا يتم أثناء النوم. والنقطة الأخرى أيضا الحركة، لأن لما نتحرك الدم راح يضخ إلى الدماغ وراح كأنما ننطي علاج للهايبر كأنما stimulant medication. فالوقت attention span, playful, funny, stories, surprise them and reward them. Reward can also make them pay attention more, make it more interesting for them. Because learning alone is not fun things for kids. So, or the other part, to make them disciplined. I personally, when I have an exam, if I need to do my exam, I need to be disciplined. It's not a fun activity. You have to be disciplined. You have to learn how to do things that you don't like. شكرا جزيلا بارك الله بك. شكرا. شكرا دكتور. هلا going back to after the first question, you said they struggle with a balance between social media and society and their Muslim identity. When as a parent, when my child comes to me with questions and curiosities about Islam and their Muslim identity, ومنشوف هالinfluence حواليهم بالsociety, بالsocial media, their friends يمكن بالمدرسة, كيف في ساعدهم يشوفوا Islam in a positive light instead of maybe when their influences are showing it in a negative light? يعني هو في كل جانب وفي in every single part of life, in everywhere, there is a positive side and there is a negative side. There is a positive view and there is a negative view. So we need to pick the right side we look. Like if I write the letter, for example, the number 6, if you look at the other side, it's going to be 9. And if the other side will be 6. So the idea is how to look at we believe that Islam is the right thing, so we have to look at the right side. Now, when we think about the values in Islam, sorry, I think about exams all the time. So the values in Islam, we have, for example, forgiveness. I can show you so many studies that says people who are forgiving are living much more peaceful life. This is a fact. This is a scientific fact. Acceptance. That's the secret for happy people. To accept things. To be ready to do. See, we're trying to teach them to be good people. Good human being. And this, at the same time, can be also Muslims. So we don't want to just focus on that part. The focus should be, do you want to be a strong person when you grow up? Do you want to be forgiving, accepting? Do you want to be part of the community? Do you want to be, for example, have good self-control? When we have 10 years old fasting, that's a very good self-control. So we ask them that question. Regardless of what people are saying,
people never say, I mean, we have so many toxicities in people. We cannot just listen or hear whatever they're saying, but we need to just think about the person, himself or herself. Do you want to be that person? That's what the Islam is giving us. We're giving you someone who has good self-control, living with a supportive community, and a disciplined, strong religion. We have values that we need to support. And even when they say, for example, we can't change the language for them. Let's say when we say Muslims, sometimes Islam can be too, for example, like strict. What do we say for that? Well, we don't say that it's too, we can't change that for them. Make it, for example, it's a discipline. Discipline means, just like the military, for example, يعني العسكرية الآن هم بيهم قوانين وستريكت ولازم يمشي بقوانين، بس هذا يعلمه إنه السلف كنترول ويعلمه الديسيبلين. So حتى لو كان أكو أشياء مثلا ما محبذة للأطفال لأن اللغة اللي سمعوها مو لغة صحيحة، نقدر نغير هاي الكلام حتى لما يضيف المشاعر على هاي الكلمات تنطي نتائج مختلفة. أنا لما أقول أني في موقف too strict is different when I say I have good self-control and I have good discipline. It's completely different. So هذا أنا أعتبر هذا الجانب جدا مهم إنه we focus on values, thinking about how to be good people and disciplined. This will, and then at the same time, this means you do that by following the Islamic rules. Mm-hmm. So changing the narrative and incorporating Islamic teachings مش بس نحكي عنهم كمان نفرجيهم examples of Islamic teachings and values. There are so many values that we can really create good generation, very successful. يعني على سبيل المثال لما مساعدة الآخرين، يعني مساعدة الآخرين هي حتى الفيسبوك، اليوتيوب، كل الشركات الكبرى عندهم مساعدة تقديم providing services to people، تقديم خدمات للناس هي من أولى الأولويات. مستحيل تكون ناجح اجتماعيا وشركات مستحيل تنجح إذا ما تقدم خدمات للناس. صح. طيب إحنا بمكان ما نقول هذا الشيء نقول إحنا helping others, that's one of the value. So أنا أشوفها إنه نبني كإنسان وبهاي الطريقة ندمج الإسلام، مبادئ الإسلام هتكون أفضل من إنه فقط إنه يركز على اللي يسمع من السوشيال ميديا مثلا. Thank you, Doctor. Moving on to the next question. So أحيانا when working with children بالمركز بيصير في behavior issues أو conflicts. So what do you think are some strategies كعاملين فينا نستعمل while also modeling and reinforcing positive social skills and Islamic values بالأولاد؟ يعني لما تتعاملي ويا طفل مثلا بعمر 4 سنوات أو 7 سنوات أو كل طفل طبعا يختلف هو، بس هو أولا يعني أنا حتى نفس الكلام أقوله للآباء والأمهات. Number one, don't take it personally. يعني هذا طفل، هو معلومات، هو خبرته بالحياة 7 سنوات. فش تتوقعين من هاي الخبرة؟ أكيد راح يكون emotional، وأكيد راح يكون من يعني مو منطقي مرات، يعني كثيرا إنه الأطفال مو منطقيين يعني. لذلك نتعامل وياهم بعاطفة حتى نتقبلهم. فأولا don't take it personally. الشغلة الأخرى أيضا إنه don't be angry, because getting angry will make it worse and he will copy that behavior. You will teach him that every time you're not feeling comfortable, you have to be angry to solve things. Parents, I have hundreds of parents doing this. إنه يصير عصبي أمام أبنائه، وبهاي الطريقة الابن يقلد الآباء، مو شرط يسمع نصائحهم. يعني لما تنطي ابنك نصيحة ما يسمع لك، بس لما تتصرف أمامه يتصرف نفس التصرف. وأيضا نقطة جدا مهمة أشوفها أيضا شائعة جدا، إنه الآباء والأمهات يعني حتى المعلمين يتذكر الماضي وبليم وريجريت. هذا الطفل ما يحب التركيز على الماضي. احنا ندرك المشكلة،
لكن نتعلم الليسنز، شنو اللي أخذناه، شنو الدرس من اللي صار. مثلا الطفل تجاوز على طفل آخر مثلا، أو صار عصبي. طيب شنو الليسنز؟ خلي انسى we forgive you, everything is fine. Okay, what's the lesson? What did you learn? Number one, I got angry because of that reason. Second, I have to apologize. Third, I need to promise that I'm not going to do it again. So أول مرة شنو المشكلة؟ المشكلة إنه أنا ما احترمت المعلمة مثلا. النقطة الأخرى، أنا أعتذر عن هذا الخطأ، نعلمه هذا الشيء، يعني مو نلومه. اكو فرق لما اشوف الملام انه يلام الطفل على الماضي بحيث يتاثر على السيلف ايمج مالته، تاثر على نظرته الى ذاته. فبدون ما يقول له احنا نتقبل هذا التصرف وسامحك على هذا التصرف، حتى نعلم التقبل والمسامحه بنفس الطريقه. لكن نريدك انه اولا انه تدرك ان هذا اللي صار خطأ، ثانيا تعتذر، وثالثا توعدنا بانه هذا التصرف ما يحدث مرة أخرى. وحتى لو حدث مرة أخرى أيضا نعيد العملية مثل ما قلت، لازم نسويها خطوة خطوة. فأنا أشوف هذه الطريقة يعني ممكن تنفع أيضا بالتعامل مثلا مع الأطفال العصبيين who get angry easily. بس الأفضل أنه أيضا نعلمهم على problem solving skills. يعني لما تصير عندك مشكلة كيف تتعامل معها، تكتب الحلول، يعني خليها بسيطة easy to remember. كيف تحل المشكلة؟ الطفل يحتاج أن يتعلم هذا الشيء. مثلا الخطوات مع حل المشاكل هي 4 بسيطة، بس يحتاج الأطفال أنه يتعود عليها كل يوم، يعني practice. أولا إدراك المشكلة، ثانيا كتابة كل الحلول الموجودة أو التفكير بها، ثالثا التنفيذ، يعني لما يصير عندنا حل معين ننفذه. لأن أكو الكثير من الناس يفكر بالحل بس ما ينفذه. فالتفكير بدون actions هاي useless waste of time. والرابعة هو القبول، حتى إذا انحلت المشكلة فبها، إذا ما انحلت نتقبل إنه بعض الأشياء إحنا ما نقدر نحصل عليها. problem solving, teach them skills, how to respect, and also we have to validate their emotions. Don't get angry, don't take it personally, and I think that's. Thank you so much. You're very welcome. It's going to be our final question, and then we're going to open the floor إذا حدا عنده سؤال للدكتور. So the final question is, how can we work collaboratively with parents to support their children's emotional and social development in the context of their religious education and participation in the مركز؟ يعني الأهل number one teachers للأولاد. فكيف فينا نشتغل معهم نربي هالجيل emotionally and socially بالمركز؟ أول مرة مثل ما تفضلتي إحنا عندنا goals. يعني لازم تكون الجولز بالبيت مثل الجولز بالسكول، حتى ما نسوي confusing للأطفال. فsame goals. الشغلة الأخرى إنه لازم أكو الأشياء اللي يتعلموها بالمدرسة لازم يسوون براكتس عليها وهم بالبيت. فهاي الطريقة الآباء والأمهات هواي راح يفيدون. يعني حتى وإن كان مثلا عندي هذا الشيء مثل problem solving skill, anger management skill، إذا إحنا نعلم الطفل بالمدرسة يحتاج أن يتدرب عليها بالبيت. والشغلة الأخرى أيضا parents can help with the reward. يعني إذا طبقت الأشياء اللي تعلمتها بالمدرسة راح تحصل مثلا نص ساعة على السكرين تايم. أو فهذا الكونكشن، هذا الكوميونيكيشن between parents and teachers I think can be very helpful, because sometimes I see there is disconnection between parents and teachers. So communication I think the most important part, and to not to have two different environments قدر الإمكان أن تكون similar to each other. 100%. I think the mindset كمان when parents come to the مركز with their children to have the mindset we're here to learn. يعني it's time for us to, practice our religion and learn. كمان I think it's important as well. So
should we open the floor هلا إذا حدا عنده سؤال وطبعا هذا الموضوع يعني بالتشعبات وبتفاصيل كثيرة جدا، بس احنا نركز على الاشياء خلينا نقول الاكثر شائعة، واحنا يعني نتشارك المعلومات. فاي واحد عنده اي سؤال انا يعني اكون كلي اذان صاغية وبرسم الخدمة. حاجة عنده السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. You have taken a therapeutic approach. The problems are already begun and how to solve them. And also, you seem to differentiate between our culture and Canadian culture. I'd like to share our experience in Dearborn, Michigan. We are Arabs and Shias. And we found that our Christian friends, especially Catholics, have exactly the same problems as us with children. So we shared with them, 10 years ago, we've done about 10 years of research there. We said that rather than therapeutic approach, we would go to the source, why this is happening. And we based our work on Dr. Michael Ross, he's 40 years of experience with therapy. We based our approach on R.D. Ling, who was a child psychologist, and Boothby, separation loss. And 2 minutes I'll take to share. His theory says that for a sane child, development requires an unconditionally loving mother and a father who dispenses reward and punishment, basically, right? The mother's love gives the child strength to try new things, and the father's guidance gives him make mistakes to start. Now, what happens is that we have to look at whether the child did get love from mother or guidance. Sometimes the roles are reversed. The mother gives more like father, and that becomes the role reversal. So that's one thing. Then Boothby, for example, his theory is of separation and loss, that for the first 7 years, the child attaches with the mother, and girl or boy, and they detaches with the mother. And then he attaches with the father, and detaches with the father, become well. We have to look whether that has taken place or not. So we have taken a different approach, and I'll be happy to share with you research if you give me your email. And I think that approach, in our opinion, is much better than the therapeutic approach that you're saying, well, problems are already solved, appeared and we'll solve them. Okay? Yeah, no, I appreciate that. See, the problem, we have problems, and the way we solve problem is different. And sometimes we have things that work, but the goal is to have improvement. The goal is to improve what we're having. Now, I agree with that. We have to know the source of the problem. We have to know exactly what's causing the problem, so we can, when we acknowledge the problem, it's easier to deal with. However, though, also, even with that approach, we can add new life skills. This is something practical. If the kid has a problem, for example, having some sort of a problem, it just makes sense and more practical to teach them problem-solving skill or anger management skill. Now, to go to the root of the problem, I agree, but that's not always the easiest way, I would say. It's more time-consuming, which I agree, it's a good idea. But we need to teach kids right now, let's say, for example, in school, they need to know something practical they can practice on a daily basis, right? So that approach kind of generally can help a lot of the generation, but we need to kind of be specific with each single child, right? So we need to focus on every single child, because every child is different. So we need to go, I would say, we need to work on both levels, the general public level and also particular, like specific levels when we deal with each child. Thank you very much for sharing that. Yeah. I think there's another question on the women's side. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤالي شلون نتعامل ويا الطفل من يقول لنا مثلا constantly I'm tired, I'm tired, I'm tired, I'm bored. You know, the three word you mentioned. Yeah. Like, I know that we shouldn't let them do it, but what's the replacement? Okay. Thank you. Yeah, you're very welcome. So
my approach with my kids, I have 2 boys, so if they, number 1, don't say the T word. Okay, if you're tired, okay, just, it's okay. I respect that you're tired. Just don't keep saying it. So that's one. Other part, if they're sleepy, is different from tired. Sleepy, yeah, they need to get enough sleep. For example, if you think that the problem is with sleep, there's no question. They have to get enough sleep. Up to 12, 14 hours is fine. Now, the second part, tired can be actually tricky because it's more advanced. Like that's, I use it. I work 9 hours and then come from Michigan to Toronto driving 5 hours, but I don't say it. Even if I feel tired, I try not to say it. That's kind of more advanced. But for boring, when I say I'm bored, they have to stop saying it because it literally will make them bored more. So that's what I tell my kids. Well, this is a message from your brain telling you to do something different because whatever you're doing right now is not rewarding for your brain. Your brain is not satisfied with what you're doing. Do something different. And as soon as they start doing something different, that feeling of boredom, I tried that with my kids in the clinic so many times. They say, while sitting in front of me, they say, I'm bored. I tell them, okay, that's a message from your brain. Acknowledge that message, but do something different. And that boredom will go away as soon as they start doing something different. And next time, they're not going to tell you, I'm bored. Because أول مرة لما يقول I'm bored وأنت تحاولين قدر الإمكان إنه توخرين هذا البوردم هذا راح يكون هذا التصرف من الأم rewarding راح يخليه يطلب إنه أكثر من كل ما يشوفك يقول لك I'm bored حتى لو هو ما كان bored. I don't care. To me, the interpretation of that, I don't care, means I don't respect. So do you really? Just tell them. They don't like it when they say I don't respect. Or whenever you say I don't care means you're careless. So do you really like to say that about yourself? You are a great person. You did this and you did this. Do you really think that this word matches that beautiful personality that you have? So when you, as I said, when that effect between language and emotions is very powerful. And I see so many kids who are actually manipulating their parents. So I feel bad for the parents. But in the same idea, we can flip it to make the parents can control their kids' emotion. Kids can be very, very smart. So you can work with their language. You can change the way interpretation of things. This will change. So I don't care, I'm tired, I'm bored. Those 3 things actually very common, but they're can create a personal quality. Very common with this culture to have that personal quality. The tired, the weak. I see so many kids there. I don't think they're going to be strong people when they grow up. You can't tell. Like they're building that weak personality from this age. That's why, unfortunately, we have, you know what's the most common age for a gamer, like video gamer? It's a 33 years old. It's not 8 years old who plays video games. 33 years old. That's the average gamer in the United States. You see how much time is wasting for video games, for example? Just one game, Call of Duty, Black Ops, within the first month, can you even imagine how much time spent on this game? One game, 1 month, how much time spent on this game? It's Call of Duty, Black Ops. I'm sure people know this game. 64,000 years of time being spent on this one game, 1 month. I did research about Fortnite. It says almost 2 million years spent on Fortnite. Wow. So you would imagine how much you can do, how much time, which is the most valuable thing in life, is wasted just that easy in a video game. So that's why it's such a waste to make kids lose the most valuable thing, which is their time.
So the question الأخت تسأل عن screen time. Can we limit the screen time for kids, especially 14 years old and above? Can we limit the screen time? Well, that's actually a completely different story. I can talk for 8 hours about screen time. The thing is, internet addiction is a big problem. And the problem with the screen time is not the screen time itself. It's the only addictive behaviors with the screen time. Or if we talk to strangers, if we have access to inappropriate websites, if we binge watch TikTok or YouTube, these are addictive behaviors. Like TikTok, if you can waste 1 hour, like just look at the adult. I mean, it's very hard to. There is nothing you can do. It will show you the best of your interest. It's very hard to resist. So back to your question. Now, can we limit that? Yes, we have to limit. It's not can we, it's we have to limit that. Well, the first idea, number one, they don't have their phone. That's not your phone. That's the phone, I gave you that. And they have to earn it. Whenever they, let's say, for example, I use a technique called differential reinforcement. So, for example, I have a 13 years old who wants to maybe use the phone. Number one, they have to earn it. They have to give me respect to rules and respect to people for example, 6 hours. So for your son or your daughter, they have to respect rules and people. Simple things. All parents require those two things from their kids. Respecting people, respecting rules. Just those two things. So they can remember them. Because I don't want to give them more things. Clean your room, do this. No, just simple things. Respect rule, respect people in general. And if you give me that for 6 hours, then you're going to earn 1 hour of the screen time and healthy screen time. They're not allowed to talk to strangers, no access to inappropriate websites. That's why we need to give them freedom, but also we have to set red lines. They cannot cross those red lines. So again, screen time, differential reinforcement, and they have to earn it. And whenever they finish, they have to return the phone and say thank you. Because that's not your phone, that's your parents' phone. That's the best way you do. I know sometimes it's not easy, but they have to know this. That's a disciplined mindset. You mean what age? 40? 15? Yeah. They have to respect rules and respect people, regardless of their age. After age of 15 or 14, the child psychiatry guidelines says we can give them freedom, but we need to avoid, as I said, the red lines. They're not allowed to get the red lines, but we can switch their focus from the screen time to something else, because this is the most important time for kids to develop skills. So if you can do other things to help them take some time from the screen time to something else, that will be the best. But the guidelines in child psychiatry says we can give them freedom. That's the guidelines, but I don't think it's, we have to do some sort of limitation to it. Yes, please. سؤال باللغة العربية هلا. نعم. اوكي الاب شو دور الاب اذا هو بيشتغل اوكي بالتربية، اذا ما عنده وقت يقضيه مع الاولاد اللي عنده، مثلا هو بيجي بيخلص شغله بوقت الليل on the night time، واولاده بيكونوا بهذا الوقت بدهم يناموا عندهم مدارس تقريبا او هيك شيء. فوين الاب بدور التربية من هاي الناحية؟ يعني امتى بيكون عنده وقت يقدر يقضيه مع الاولاد ويوجههم؟ هذا طبعا يعني شكرا جزيلا، هو سؤال جدا مهم. بس الطريقة
اللي الأم تربي الأبناء تختلف عن طريقة الأب بتربية الأبناء. يعني الأم تستخدم يعني تنطي العاطفة، وهذا الحب مهم. يعني لكل شخص يتمنى أن يحب ويحب، هذا جانب. أما جانب الأب عادة، طبعا أول شيء هذا وجود الأب بحياة الابن أو البنت جدا مهم، والأولاد اللي ما عندهم أب بحياتهم معرضين وبصورة يعني جدا جدا شائعة لمرض الكآبة والشعور بالنقص، وأيضا البور سيلف إيميج، وخصوصا إذا كانت الأم تذم الأب أمام الأطفال، لأن هذا يقول له هذا أبي أو أمي، فهذا جزء من عنده يعني كأنما. هذا جانب الآخر، هذا خطأ جدا شائع يقوم به الآباء، لأن يضرب خلي كل الوقت الطفولة مات الطفل اللي هو هذا ما راح يبقى للأبد. يعني ابنك اللي عمره 10 سنوات مثلا ما راح يبقى 10 سنوات للأبد، ولما يكبر ما راح يبقى نفس الشيء. يعني الطفل اللي هو عمره 10 سنوات بعد 5 سنوات راح يكون إنسان مختلف، فهذا الطفل بعمر 10 سنوات انتهى، هذا الفترة راحت ما ترجع مرة ثانية. لذلك مهما كان الشغل ومهما كان العمل، بناء الذكريات مع الأبناء جدا مهم. حتى لو كان يرجع متأخر مثلا نصف ساعة، تبني ذكريات مع الابن أو البنت جدا مهم حتى تكون جزء من الطفولة. لأن إذا ما تواجد الأب بفترة الطفولة حتى لو يعني نصف ساعة، حتى لو ربع ساعة، بناء الذكريات والإكسبرينس، مو الوقت. مو شرط أنه يكون الأب هو يمي الابن على مدار مثلا فترة طويلة. أهم شيء تكون life is all about experience، يعني لما تكون عنده تجارب وذكريات مع هذا الطفل، مو شرط عدد الوقت وإنما عدد الذكريات والتجارب life experience with your kids. شكرا. بعد في سؤال بعدين. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا احنا ما ننكر ان عايشين في كندا، في بلد جدا متطور، بلد مليء بالتناقضات، بلد انه يحتاج تكاتف وتعاون، لكن بنفس الوقت انه كندا قد ما هي جميلة، فيها مناظر جدا خلابة، فيها صعوبات، وهاي الصعوبات احيانا انه تنعكس على العوائل، كعائلة كزوج وزوجة يصير سوء فهم. فهنا انه الاولاد عايشين بداخل البيت، برأيك شنو الطريقة الافضل لما يكون سوء فهم بين الزوج والزوجة؟ الطريق الاسلم انه اللي نحاول نخلي الاطفال ما يتدخلون بهاي المشاكل، لان احيانا الام احيانا يعني مو او الاب، خلينا نقول الام او الاب يوصلون رسائل، يعني خلينا نقول الزوجة تريد توصل رسائل سلبية عن طريق الأبناء إلى الزوج، والعكس أحيانا يكون صحيح. فشكرا لكم مقدمة. الله يخليك، شكرا جزيلا. هذا طبعا هي مشكلة جدا شائعة. أولا هي ماكو علاقات زوجية ما بيها مشاكل، ومستحيل. لكن الفكرة نجاح العلاقة هي مو بعدد المشاكل وإنما بطريقة حل المشاكل. اكو مرات شغله صغيره ممكن تاخذ لها ايام طويله، لكن اذا اكو طريقه صحيحه لحل المشاكل راح تنجح العلاقه بغض النظر عن عدد المشاكل اللي تصير. هاي نقطه واحد. الشغله الثانيه، مهما كانت المشكله الابناء لازم يكونوا بعيدين كل البعد عن التدخل بهاي المشكله بين الاب والام. ماكو شيء بيرفكت، لكن هذا علميا لازم يكون بهاي الطريقه. ما يصير يشرك الأبناء بمشاكل بين الأب والأم، لأن لازم يعرفون فد حقيقة مهمة، بأنه الأب والأم بغض النظر عن المشاكل وعن مثل عدم رضاهم على بعض، اثنيناتهم يحبون أبنائهم، واثنيناتهم يهتمون بأبنائهم بكل الوقت.
طبعا هذا الشيء جدا شائع حتى بالمجتمع الأمريكي والكندي، جدا شائع وماكو شيء بيرفكت. لكن مهما يكن لازم تعطى هاي الرسالة للأطفال. حتى لو صارت مشكلة بين أنا وزوجتي أو أنا وزوجي، هذا لا يعني بأنه عندي مشكلة معك، ولا يعني بأنه أنت لازم تتدخل. فنخليهم بعيدين عن المشاكل بالعالم الافتراضي. الله يخليها. عنا بعد سؤال عند النسوان. تفضلوا. نعم. Salam. عليكم السلام. So in regards to special needs or high functioning patients or clients, if there's this person who, let's say depression, for example, it's negative thoughts or having thoughts from like past experience, and it's a constant topic that they bring up to a parent or both parents, and they can't seem to get over it, so they want to fish khil'un to the parents, you know what I mean? And I've heard experience where like one of the parents would like avoid the child to like go in the room, lock themselves away, or avoid the conflict altogether, or just have the child just like nag. And I like let's say they have siblings or something and they want to get involved. What's one thing that they can do to avoid that repetitive behavior? Let me understand the question first. So does that mean that the repetitive behaviors, you mean that from the kids with special need toward their parents or toward their sibling? Mostly towards parents. Toward parents, okay. Now, for kids with a special need, most of the time they need medication. I mean, that's why we need medication. We have mood stabilizer, for example, that I have so many people, whenever we start medication, they feel like it's a magic pill. The kid that has that 10 anger outbursts every day now is doing very well. So sometimes we reach to the point, especially in cases of special need kids, we have to consider medication. Why? Because the ability to understand, the ability to stress, to manage their stress, to problem solve, everything is impaired. So they cannot solve the problem. And when you don't, or they cannot even express themselves. Imagine that you're living in Japan and you don't understand the language, you cannot talk that language, everything will be a problem because you cannot express that emotions that you have. Same thing with the special need kids. They need medication to help them stabilize their mood. Maybe they need medication to help increase their focus. Maybe medication to help them with sleep. So with the special need kids, most of the time, they need medication. With the behavioral therapy, of course. And in cases of those kids, we have what's called applied behavioral analysis. We teach them behaviors that helps with adapting to the environment. That's the most important part. They're not going to be perfect, but they're going to be able to adapt to the environment around them. Okay. So. Thank you. السلام عليكم. Sorry, I just have a question and this is يعني the last one حتكون شوية طويل السؤال بس نحن فعلا عم نعيش هيدي الحالة مع الأطفال يعني especially the ones that work with it. So I'm gonna ask it as it's written عشان في حدا هو بعت لنا إياه. When misconduct or misbehaviors are repeated and negatively impacts the groups in several ways through wasting time, harming others, the leader tries to address the situation through talks and advice. However, nothing changes. The misbehaving scouter is then sent to the office. The family is notified and involved, and matters are settled through promises and so on. However, in the end, we have no other choice but to prevent the children from participating in scouting programs or trips. Here is the problem. If the scouter is denied participation, there isn't a better alternative for them, so they resort to the cursed screens, watching TV, and playing video games. But if we overlook their negative behaviors, then they will not learn or recognize right from wrong. So what is the solution? Okay. In this case,
the solution is to minimize the problem, not necessarily to solve it. That's just part of the problem solving. When we have problems, we need first to minimize it. Now, the question is how to minimize that problem, not necessarily to solve it. Because if you have such a problem, we're going to have two options, and we have to weigh the risk and benefit. And I have that problem with so many schools, so many people. When we have one child that can disturb the learning process for 10 other kids. Now, at that time, we have to, for example, make that child do homeschooling. Do I agree with it? No, I don't recommend it. But with that particular case, they either change school or they go homeschooling because we need to weigh the risk and benefits. Now we're having one child. I know it's not the best scenario, but it's actually comparing to, that's the benefit, learning for 10 other kids. That's number one. Second, when we have kids who are stubborn, who are, it's hard for them to change, we should consider medication. That's why we have, I don't prescribe usually medication for all cases, but whenever we reach to the point that we have functional impairment, which what you're describing, then we need to do medication changes. Or sometimes medication that you can use, they can use as needed. For example, that the kids will take medication whenever they have school or whenever they have that particular activity. So we have medication option as needed. We can separate them to help other kids learn properly. And also we can do reward. Regardless of the reward, seems like the reward is not enough. Sometimes we need to increase the reward to minimize the problem, not to solve it. So I hope that answered questions. Yeah. Thank you so much, Dr. Ala Al-Din. It was really, really beneficial and a wonderful talk. Thank you so much for joining us You're today. very welcome. Everyone knows that the parents play the biggest role in their children's lives. Therefore, we invite you to cooperate and support your children by encouraging them to participate in activities that benefit them. This is especially important in this era when we are racing against time, as well as the technology that kidnaps our children from us and gives them poisoned honey. We hope to continue to support our programs. We hope you continue, to support our programs from the Children's Committee, the Scouts, Arabic School, and even the youth committees. Thank you على حضوركم والسلام عليكم. مأجور دكتور. شكرا جزيلا وشرفت بلقائي بكم ولكم كل التقدير والاحترام. شكرا دكتور. أهلا.